Yes, proceed. Uh, right. Okay. So it is given very clearly that there are three partners, okay, by name Ram, Shyam, and Mohan. And they share a profit and losses in the ratio 2 is to 1 is to 2. And it is given their capitals are fixed. What is the value? 3 lakh rupees, 1 lakh rupees, and 2 lakh rupees. Always remember when you have like this, like information stating that the capitals are fixed, it is easy for us to calculate interest on capital. Okay. For the year ended 31st of March 24, what is it? Interest on capital was credited to them at the rate of 9 percentage instead of what percentage? 10 percentage. Okay, it's a 10% per annum. Profit is there for the year. Profit for the year before charging interest was rupees 2 lakh 50. So how the profit is? It is as per the requirement. Profit is before the appropriation. That's what we require, right? So profit before the appropriation is rupees 2 lakh 50. They're asking you to show your working notes and then pass your necessary adjustment entry. Now, what you need to do? First, you have to calculate what is the interest that we have given wrongly to the partner. That calculation to be shown separately. What is the interest that has to be allowed as per the given rate of interest? That you have to show it separately. And then you have to prepare a table. And then finally, you will be distributing the profit or loss, whatever you get it as an end result. And that will be taken up as an entry, journal entry. Now tell me in this case whether it is a omission or is it an error? It is an error. Okay. So first what we shall do? We'll prepare the table. So shall we prepare table? We'll have to name them as okay. Adjustment table. What's the name of table? Adjustment table. So you'll have particulars followed by that the partner Ram capital, then Shyam's capital, and followed by that Mohan's capital and firm's account. Debit and credit to be marked on top of this. You can write adjustment table. Okay. Now you have to first do the reversal. What's the error that you done wrongly? You have credited okay the interest rate of 9%. Usually what would have happened for the interest? It will get debit credited. Now you need to debit them. Okay. So you have to record here as first interest on capital wrongly credited
at the rate of 9 percentage per annum. Okay, this was the statement. Interest on capital, okay, wrongly credited at the rate of 9% per annum, now reversed. So you calculate what is at 9 percentage on each of these partners capital. Okay, and then you'll derive the value. So what is the value? Calculate and tell me the values. So values are for you. You calculate and tell me what is the amount it will get. So amount of 3 lakhs 9% in amount 27,000 வருமா? Am I right? 3 lakh 9% 27,000. So that should be debited. Okay. Followed by that, you have 1 lakh rupees. 1 lakh rupees at 9% 9,000. Very good. So that should be debited. And 2 lakh rupees into இருக்கு 2 lakh rupees 9% 18,000 வருமா? Okay. Now add all these values 27,000 plus 9,000 plus ஒரு 18,000. எல்லாத்தையும் add பண்ண எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? 54,000 சொல்லி வருமா? Will you get 54,000? Won't you add? Okay. அந்த ஃபர்முக்கு என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணுமா கிரெடிட் பண்ணுமா? பார்ட்னர்ஸுக்கு நீங்கள் டெபிட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்முக்கு அப்போ என்ன ஆகணும்? வெரி குட். அப்போ ஃபர்மில் 54,000ங்கிறது கிரெடிட்டில் போடுங்க. சரி. அடுத்தது ஆக்சுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ தரணுமோ அதை நீங்கள் இப்போ அடுத்த ரெக்கார்டில் பண்ணுங்கள். ஓகே. ஸோ interest on capital, okay, to be allowed at the rate of another 10 percentage per annum. About 3 lakh 10 percentage in a value 30,000. அது எங்க போடணும்? கிரெடிட்ல போடுவீங்க. ஓகே 1 லேக்ல 10 பர்சன்டேஜ்னா என்ன வேல்யூ? அதை கிரெடிட்ல போடுவீங்க. அதே மாதிரி 2 லேக்ல 10 பர்சன்டேஜ்னா என்ன வேல்யூ? ஓகே. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபர்முக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெபிட் பண்ணணுமா கிரெடிட் பண்ணுவோம்? பார்ட்னருக்கு கிரெடிட் ஆயிருக்கு. ஃபர்முக்கு என்ன ஆகும்? ஓகே 30,000 plus 10,000 is 40,000. 40,000 plus ஒரு 20,000 எவ்வளவு? 60,000. அப்போ ஃபர்மோட டெபிட்ல 16, கிரெடிட் எதுவும் கிடையாது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் இல்லை. க்ளோஸ் த ஃபர்ம் அக்கௌண்ட். இப்போ ஃபர்ம் அக்கௌண்ட் பார்த்தா இங்க டெபிட்ல 16th இருக்கு, கிரெடிட்ல 54th இருக்கு. அப்போ எங்க ஷார்ட்டேஜ் வருது? எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ்? எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் வருது? 6,000 ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு என்ன நேம் தரீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன நேம் தரணும்? Debits. Very good. Loss to be transferred. Okay. Loss to be transferred. என்ன ரேஷியோல? 2 is to 1 is to 2. Loss to be transferred. Okay. In 2 is to 1 is to 2. ஓகே லாஸ் அப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பார்ட்னர்ஸுக்கு. அந்த கேல்குலேஷன் பண்ணுங்க இங்கே. ஸோ அப்போ வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கு? லாஸ் வேல்யூ 60,000 இருக்கா? சாரி 6,000 இருக்கா? 6,000 2 is to 1 is to 2. That means 2 by 6 or 2 by 5.
Okay, 1 by 5, again 2 by 5. So 5 table 5 12s are 60, two zeros. So இப்போ 1200 into 2 will give you 2400. இங்க இப்போ 1200, இங்கக்கு 2400. Am I right? வேல்யூஸ் வச்சா இப்போ இந்த வேல்யூவை இங்கக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ டெபிட்ல 2400, nothing in the credit. இங்க 1200, nothing over here. இங்க அதே 2400, nothing over here. இப்போ இங்க firm account automatically என்ன ஆயிடுச்சு, tally ஆயிடுச்சு. Okay, firm account has become automatically tallied. Okay, இங்க எதுவும் கிடையாது. இப்போ firm account டோட்டல் போடுங்க. இங்கேயும் 60,000, இங்க எவ்வளோ வரும், 60. இப்போ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒவ்வொன்றா டோட்டல் பண்ணுவாங்க. 27,000 ப்ளஸ் ஒரு 2,400 எவ்வளோ வரும், 27,000 ப்ளஸ் 2,400 எவ்வளோ வருமா, 29,400. இங்கே 30,000. ஓகே, இங்கே வரும். இந்த பார்ட்னருக்கு 9,000 ப்ளஸ் ஒரு 1,200 எவ்வளோ வரும், 10,200. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, வெறும் 10,000 தான் இருக்குது. இந்த பார்ட்னர் போக 18,000 ப்ளஸ் ஒரு 2,400 எவ்வளோ வரும், 20,400. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, 20. ஓகே, இப்போ அடுத்த எடுப்போம், டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பார்ட்னர் ராமுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே 29,400 இருக்குது, இங்கே ஜஸ்ட் 30,000 இருக்குது. டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வரும், 600. வெரி குட், ரெக்கார்ட் பண்ணு. இப்போ எந்த சைட் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது, டெபிட் டோட்டல் அதிகமாக இருக்கா இல்லை கிரெடிட் டோட்டல் அதிகமாக இருக்கா, அப்போது 600 போட்டு கிரெடிட். எந்த சைட் டோட்டல் அதிகமாக இருக்கோ அந்த சைன் போடுறீங்க, டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட்டை போடுறீங்க. அப்புறமா எந்த சைடோட டோட்டல் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த சைடோட ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் தரீங்க, கிரெடிட். சரி, கமிங் ஓவர் டு ஹியர் 10,200, 10,000 டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 200 டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. ரெக்கார்ட் பண்ணி எந்த சைட் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது, டெபிட் சைட். அப்போ டெபிட் சைனை போடுறீங்க. அடுத்தது கமிங் டு ஹியர் 20,400, 20,000 எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வருது, 400. என்ன சைடு அதிகமாக இருக்குது, டெபிட் சைடு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அப்போ பாருங்கள், ரெண்டு டெபிட் வருது. ஓகே, 200க்கு ஒரு டெபிட் வருது, 400க்கு ஒரு டெபிட் வருது. ரெண்டு டெபிட் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும், 600 வரணும். அப்போ கிரெடிட் 600 இருக்கா. ஓகே, இப்போ என்ட்ரி நீங்கள் சொல்லுங்கள், யார் யார் கேபிட்டல் டெபிட் ஆகும், யாரோட கேபிட்டல் வந்து கிரெடிட் ஆகும் சொல்லுங்கள். ஷாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட், மோகன்ஸ் கேபிட்டல் டெபிட் டு ராம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ ஷாமுக்கு 200 ருபீஸு, மோகனுக்கு 400 ருபீஸு, ராமுக்கு 600 ருபீஸு. கரெக்டா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா. ஓகே, ஒர்க் அவுட் பண்ணி முடிங்க இந்த சம்ம, மேக் இட் ஃபாஸ்ட். அண்ட் நீங்கள் டேட் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாருங்கள், டேட் எதுவும் சம்பளம் கொடுக்கல, கொடுக்காத போது வெறும் ஃபார்மேட்டை மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதில் போடுறீங்க என்ட்ரியை. புரியுதா, பாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் புரியுதாமா, ஈஸியாக இருக்கா. ஓகே, complete it. Once you complete this, then we'll move on to the next problem.
If you're done, we'll move on to next problem. Okay. How about others, Kana? Right. Okay. Then we'll move on to the next problem. Sum number 65. What is given the sum? Can anyone read the problem? Profit earned by a partnership firm for the year in the 31st of March 2024 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without charging interest on drawings. Interest due on the drawings was Pankaj 3000 rupees and Anu 1000 rupees. Okay, so look at the concept. They said there are two partners, Pankaj and Anu, who are sharing the profits equally, and the firm has distributed the profits earned during the year to those partners without distributing the interest on drawings or without charging the interest on drawings. And interest on drawings amount is given over here as 3000 and 1000. But the problem here is we are not supplied with what is the profit for the year. So if at all the question has provided with profit for the year, we can easily reverse the distributed profit. In a profit நம்ம distribute பண்ணிருக்கோங்கிறோம். We have distributed the profit before taking this into account. அப்போ நம்ம கொடுத்த ப்ராஃபிட்டை புல் பேக் பண்ணணும், ரிவர்ஸ் பண்ணணும். பட் இங்கே ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால முடியாது. ஏன்? ஏன்னா ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. எவ்வளோ ப்ராஃபிட் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. சரி, அதே மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸுங்கிறத நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, வித்தவுட் சார்ஜிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் சொல்கிறோம். இப்போ சொல்லுங்க, இந்த சம்மு எரரா இல்லைனாக்க இந்த சம் ஒமிஷனா? ஓகே, omission. How about others? Omission. Okay, omission. Okay, two more are there. Let's see. Omission. May I know on what basis you are saying this as omission? Any clue words is there to identify its omission? So the word here you can see without charging. So this is a clue word to identify it is an omission. So without charging means you have not taken this into account, you have ignored it. So without charging interest on drawings, so it is an omission case. So what needs to be done? Omission, we need to provide it. No other go. So just prepare the adjustment table. Okay. So let me prepare the adjustment table for this on the sideways. Who are the partners in this case? Pankaj and Anu. So it will be as particulars Pankaj capital debit credit with the rupees symbol, and then Anu's capital debit credit rupee symbol, and then firm's account debit credit with rupee symbol. So only interest on drawings now you have to provide it. Okay, so you have to write in the particulars column as interest on drawings
Okay, now charged. They're given you the values in the question itself. What is the value? 3000 and 1000. Now tell me, interest on drawings, will it be debited to the partner or credited to the partner? Interest on drawings debit agma, credit agma, partners. Okay. Okay. So that means over here for Pankaj 3000, nothing in the credit. And for Anu, it's going to be as 1000. Nothing here. Now tell me where to record this net amount of 4000 in firm's account, debit or credit? Very good. It will be in the credit. Now we don't have any other item apart from this. Come to the closing of firm's account. So firm's account, you have only the balance on the credit side, nothing on debit side. So the same 4000 will be recording on the debit side. Now what is the naming that you're going to give for this 4000? Your credit side total is more. Debit side the value is less. So what is the declaration? What is the value to be noted for this particular side record putting the 4000 க்கு? Firmல credit side total இருக்கு debitல இல்ல. அப்ப என்ன டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க? 4000 என்னன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க? Very good. Profit, okay, to be distributed. You will name it as profit, okay, to be distributed. And what type of partner they are in the question, as it said, we have to distribute to them equally. Okay, because they said in the statement very clearly the profits have been distributed, okay, equally, they said. So it has to be done equally. So 4000 rupees you have to distribute it equally. Two partners. So how much each partner will get? Very good. Where should it be recorded? Debit side or credit side? Very good. So for partner Pankaj, 2000 on the credit, nothing on the debit. And for partner Anu, okay, on the credit side, it is 2000. Now, nothing over here in the firm. Now close the firm's account. So total of firm's account will be 4000 on both the sides. Now come to the partner's capital. Pankaj account. Debit side total is 3000. Credit side total is 2000. Anu's capital account. Debit side is showing 1000. Credit side is showing you 2000. Now find out the difference. For Pankaj, what's the difference? 2000 and 1000. Difference is 1000. Which side is heavier? So record that debit side over here. For Anu, 1000, 2000. Difference is difference between 1000, 1000. Which side is heavier? Credit side. Now you frame the entry. Whose capital should be debited, whose capital should be credited. That's it. Pankaj capital account debited to, okay, Anu's capital account. Value will be as 1000. Complete of the concept there. You have to write on top as adjustment table. Okay. Complete with the journal and then let me know. We'll go for next question then. Okay. If you didn't complete. Okay. Good. How about others, Kana? Have you didn't complete it? Okay. Right. So now let's move on to the next question. Question number 66.
What is given in question number 66? Let's read the question. And this question has been asked in the board examination also. It has been asked in the year 2020. Ram, Mohan, and Sohan are partners who are sharing the profits in the ratio of 2 is to 1 is to 1. Ram withdrew rupees 3000 every month and Mohan withdrew rupees 4000 every month. Interest on drawings at the rate of 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings. Okay, now tell me what is the concept is all about. What has happened? There are three partners, Ram, Mohan, and Sohan, sharing profits and losses in the ratio 2 is to 1 is to 1. They are given that Ram has done the withdrawal of rupees 3000 every month and Mohan has done the withdrawal of rupees 4000 every month. Interest on the drawings has been calculated at the rate of 6% per annum, whereas it was given very clearly partnership deed was silent. இப்போ சொல்லுங்க என்ன இருக்கு? Omishana அப்படியா? Sure. Omishana என்ன பண்ணிருக்கு நல்லா கொஞ்சம் பாரு. கொஸ்டின் நல்லா கொஞ்சம் பாரு. They have withdrawn an amount of rupees, okay, 3000 by one partner every month and another partner 4000 every month. Interest on drawings at the rate of 6% per annum was charged. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Interest on drawings at 6% was charged என்ன மீனிங் இருக்கு? They are charged interest on drawings. That means they are computed, they have calculated. அவங்க கிட்ட அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க புடிங்கிருக்காங்க. இவ்வளோ அமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிற பேர்ல ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் புடிங்கிருக்காங்க. ஆனா என்ன சொல்லிருக்கு? Whereas partnership deed was silent about interest on drawings. பார்ட்னர்ஷிப் டீட் சைலண்டா இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? ஆ நாட் அலோடட் நாட் சார்ஜ்டா. ஸோ அவங்ககிட்ட எடுக்கவே கூடாது அமௌண்ட்டை. ஆனா நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்போ சொல்லுது எரரா ஒமிஷனா? எரர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் அமௌண்ட். என்ன அமௌண்ட் நம்ம அவங்க கிட்ட இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிற பேர்ல எடுத்திருக்கோம் அதை முதல்ல கால்குலேட் பண்ணுங்க. கால்குலேட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். சரி இது இப்போ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் கேட்டகரியில் வருது. என்ன டைப்ல நம்ம இங்க அப்ளை பண்ண முடியும்? ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட்ல பண்ணுவீங்களா? இல்லாட்டினாக்க சிம்பிளா ப்ராடக்ட் மெத்தட் பண்ணுவீங்களா? இல்ல ஸ்பெஷல் கேஸா டீல் பண்ணுவீங்களா இத? Average average period method. Okay, how about others? What about others? என்ன மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணலாம்? ஆவரேஜா இல்லாட்டினாக்க வந்து சிம்பிளா ப்ராடக்ட்டா இல்லாட்ட ஸ்பெஷல் கேஸா டீல் பண்ணுமா இத? Average period. That is average profit and the concept average period method. Okay. What about others? Average period method. Okay. Anyone else having any other secondary thought? Everyone is saying it's average period. Because everyone is confirming that it's average period. Hello. Okay. A slight change here. It should not be done in average period, but I can understand how you said it's average period is. The word mentioned here is Ram withdrew 3000 rupees every month. The word month is given. And Mohan also is withdrawing 4000 every month. Right. So, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? யூனிஃபார்ம் அமௌண்ட். ஓகே மந்த்லி.
அப்போ ஆவரேஜ் பீரியட் எஸ் கரெக்ட் ஐ அக்செப்டட். பட் இங்கே they are not given you one most important term along with that, whether it has been done at the beginning of every month or middle of every month or end of every month. Okay, so beginning middle எண்டாங்கிறது நமக்கு எதுவுமே என்ன இல்லை, இன்ஃபர்மேஷனே இல்லை. அப்போ அது இல்லாமல் எப்படி நம்ம ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடில் எந்த டேபிள் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவீங்க? பிகினிங்க்கு ஒரு டேபிள் வேல்யூ இருக்கு, மிடிலுக்கு ஒரு டேபிள் வேல்யூ இருக்கு, எண்டுக்கு ஒரு டேபிள் வேல்யூ இருக்கு. Am I right? So if at all they have mentioned you any such word, okay, beginning of every month or mid of every month or end of every month, then yes, what you say is correct. We have to go on with average period method. So in the case நம்ம average period method யூஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி சிம்பிளா ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை. இங்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தா, just simple. Find out what is the amount of drawings done by each partner. So 3000 into 12, 4000 into 12. யார் யார் பண்ணிருக்காங்க? ராமு மோகனும் பண்ணிருக்காங்க. Am I right? Ram and Mohan தானே பண்ணிருக்காங்க. So calculate their value. Okay. Interest on drawings. First ராமுக்கு மோகனுக்கு. ராம் பண்ணது 3000 rupees every month. மோகன் பண்ணது அந்த 4000 every month. அப்போ இவரது withdrawal amount எவ்வளவு? 3000 into 12 என்ன withdrawal amount? 36,000. இவரது withdrawal எவ்வளவு வரும்? Very good. It will comes to 48,000. ஓகே, இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? வெரி சிம்பிள். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawings இஸ் ஈக்குவல் டு drawings பண்ண அமௌண்ட் 36,000 இன்டூ என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் மீன் கால்குலேட் அட் த ரேட் ஆஃப் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 6% சொல்லியிருக்காங்களா? they given 6% சொல்லியிருக்காங்களா? they given it 6% or not? ஓகே, இப்போ அது 6% அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, இன்டூ 6/100. Okay, since we don't know the date of withdrawal, எந்த டேட் பிகினிங்கா மிடிலா எந்த அந்த டேட் தெரியாதனால we'll go with the concept as for the period of 6 months into 6/12. This is a concept we have to understand. When the date of withdrawal is not given, even though problem comes under the category of your average period, you have to make it only for a period of 6 months. So now cancelling the common two zeros of this, two zeros of this, one time, two times, two table, three times. Now 3000, so 360 into 3. So 0 into 3 is 0, 6 3s are 18, 1, 3 3s are 9 plus 1, 10. So 1080 for the partner Ram. Similarly calculated for Mohan. Interest on drawings is equal to 48,000 into 6/100 into 6/12. So cancelling the two zeros of this, two zeros of that, one time, two times, one time, three times. 480 into 3. 300, 8 3s are 24, 2 carry over, 4 3s are 12, 13, 14. So 1440. Now what need to be done? You have to prepare the adjustment table. So who are the partners here? There are three partners, right? Ram, Mohan and Sohan. So prepare the adjustment table over here. Particulars, Ram capital with debit and credit. Mohan capital debit and credit.
and then Sohan Capital, debit, credit, and finally firm's account, debit and credit. Okay, so first and foremost, you have wrongly provided interest on drawings. Now, what you need to do? You have to reverse it. So, wrong interest on drawings. Okay, now reversed. Okay, so you'll write here as or you can write simply interest on drawings wrongly debited. Okay, interest on drawings wrongly debited. So you got the value 1080 for one person and 1440 for another person. Now tell me, நீங்க wrong டெபிட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? ரிவர்ஸ் பண்றோம். So interest on drawings wrongly debited, now reversed. இப்போ சொல்லுங்க, இந்த வேல்யூ நான் டெபிட் பண்ணணுமா இல்ல கிரெடிட் பண்ணணுமா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ 1080ங்கிற பார்ட்னர் வந்து ராமுக்கு, அண்ட் தென் மோகனுக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்க இட் இஸ் 1440, and then சோகனுக்கு பார்த்தா நத்திங் வில் பி தேர், ஜஸ்ட் புட் ஐஃபன். இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும்னு சொல்லுங்க. 1080யும் 1440யும் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்னு சொல்லுங்க. அமௌண்ட் 2520. அதை நான் என்ன பண்ணும், ஃபர்மோட அக்கௌண்ட்ல டெபிட்ல போடணுமா கிரெடிட்ல போடணுமா? வெரி குட். ஸோ 2520 இங்கே போடுறேன், கிரெடிட் கிரெடிட். ரைட், நவ் இட்ஸ் ஹை டைம் டு க்ளோஸ் மை அக்கௌண்ட். இப்போ சொல்லுங்க, எனக்கு ஃபர்ம் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்ல அதிகமாக இருக்கா கிரெடிட்ல அதிகமாக இருக்கா? வெரி குட். ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தாக்க 2520 இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் டு மென்ஷன் அஸ் லாஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். என்ன ரேஷியோன்னு பாருங்க. பார்ட்னர்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா பாருங்க. ஷேரிங் ப்ராஃபிட் லாஸ் எந்த ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான்? 2:1:1. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ரேஷியோ நம்ம எது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம்? டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 2:1:1. ஓகே, அப்போ கேல்குலேட் பண்ணுங்க. 2520. ஓகே, 2:1:1. That means 2/4, 1/4/4. So 4 table, 4 6 are 24, 25, 1 carry over 12, 4 3s are okay. So now if you calculate this, 200 6, 6 2s are 12. So 1260 for him, and for these two partners it will be as 630 and 630. கரெக்டா? ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணு. ஓகே, அப்போது வேல்யூ பார்த்தோன்னாக்கா இதை டெபிட் பண்ணுமா இல்லை கிரெடிட் பண்ணுமா? லாஸ் எங்கே வரும், டெபிட்டா கிரெடிட்டா? வெரி குட். ஸோ ரெக்கார்ட் 1260 in the debit, nothing out here. For Mohan, it will be as 630 in the debit, nothing in the credit. For Sohan, the value will go in which place? It will go only in the debit, 630, and nothing over here. Now ஃபார்முக்கும் இங்கே எதுவும் இல்லை. இப்போ ஃபார்ம் அக்கௌண்ட் முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஃபார்ம் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ண என்ன வரும் உங்களுக்கு? ரெண்டு சைடும் 2520, 2520. Now close the partner's capital account. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 1260. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 1080. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? 630.
இங்கே 1440. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தினாக்க என்ன இருக்குது? 630. கிரெடிட்டில் எதுவும் கிடையாது. ஓகே. இப்போ டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள். 1260க்கும் 1080க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு? 1260க்கும் 1080க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? 180. Very good. So the difference amount is 180. See to it the calculations goes wrong, then value will be wrong and entry will be wrong. Be careful. Okay. So 1080 is the, sorry, 180 is the amount. Which side is heavier? Debit side or credit side? Which side balance is heavier? Debit side total or credit side total? Hmm? Little bit louder, please. Ah, debit side. Good. Similarly, come here. Debit side 630, credit side 1440. Differences 810. Very good. And what side, which side balance to be recorded? Debit side or credit side? Which side total is heavier? Okay, recorded. Now coming to the last 630 and 0. So differences 630. Which side balance should be recorded? Debit side. So now if you see, you have got two debits, one for 180 and another for 630. Add these two and check whether are you getting 810. Yes. So that means you'll frame the entry in such a way that, okay, Ram's capital account will be debited with the value of rupees 180. Sohan's capital account will be debited with the value of rupees 630 to Mohan's capital account with the value of rupees 810, and thereby you'll close the entries. Got it? Able to understand? If you're completed, if you're completed, tell me. We'll move on to the next one. And do not forget, on top of this, you have to write the table, okay, adjustment table. Heading as adjustment table. Okay. So we are seeing there's an error, there is an omission, there's a mixed of two items, error and omission. Okay, everything we are looking into the prompts. So you have to be very careful, you have to be very cautious, don't get confused. If you're done with this, then we'll move on to the next problem. Okay, everyone? Okay, good. Okay, good. Now come, okay, ma, fine. Now come to the problem number 67. What is mentioned in 67? Can anyone read the problem? 67th problem.
Complete it. Compute. Okay. So, as the question says very clearly in this problem, there are two partners, right? The partner named are Simran and Simrat, not Simran. Okay, okay, Simrat, and the other partner name is But. Okay, they are partners in a firm sharing the profits and losses in the ratio 3:2. Here, date is given on 31st of March 24. After closing the books of accounts, their capital account were showing rupees 4 lakh 80 and rupees 6 lakhs respectively. Okay, this is a balance in the capital account. After closing on 1st of May 2023, okay, Simrit had introduced additional capital of rupees how much? 1 lakh 20. Okay, an additional capital of rupees 1 lakh 20 has been introduced by the partner called Simrit. And Bir, okay, the other partner who has withdrawn rupees 60,000 from where? 60,000 from his. Now, how will you declare this? Okay, Bir has taken 60,000 from his capital. What is the term given for this? Withdrawal of rupees 60,000 from his capital. What does it mean? Drawings, okay. Make it clear, make it complete. Whether what type of drawings is it? Drawings out of what? Very good. We have got two different terms which we learned. Drawings out of profit, drawings out of capital. So questionலயே உங்களுக்கு தெளிவா கொடுத்துருவோம். Drawings என்ன மாதிரி type of drawings? Bir withdrew rupees 60,000 from his drawings. Sorry, from his capital. So it's a concept of drawings out of capital or drawings against capital, what it is. And then says further very clear that on 1st of October 2023, Simrat withdrew rupees 2 lakh 40,000, okay, from her capital. So that means now she has done the withdrawal of some amount, okay, 2 lakh 40 from her capital. And Bir has introduced, okay, what happened? Bir, he has introduced rupees 3 lakh, okay, he has introduced rupees 3 lakh. You will understand? So one time one partner is introducing, other partner is withdrawing, and another time the same way. One partner is withdrawing and other partner is introducing the value. Interest on capital, okay, to be allowed. That is interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had not been allowed. So you have to allow, but it was noticed that it has not been allowed. Profit for the year ended 31st of March 24 was rupees how much? 2 lakh 40,000. And the partners' drawings were they given the total value for the partner Simrat it is 1 lakh 20 and for Bir it is 60,000 rupees. They're asking you to calculate what? They're asking you to compute interest on the capital, okay, if the capital is maintained as a fixed one or if it is maintained as a fluctuating capital. Able to understand? அப்போ இங்கே உங்களை என்ன கேட்கல, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி கேட்கல, எரர்ஸ் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, ஆனால் உங்களை வந்து calculate the correct amount of interest on capital கேட்டிருக்கான். So this problem, though it comes with some errors or with some omissions, whatever it is, you're not asking you to prepare the adjustment table or adjustment entries. They're just asking you to calculate the interest on what? Interest on the capital. And that too under two different methods. Under the fixed method and under the fluctuating method. And for two different partners. Okay. So I'll give you 2 minutes time. Understand and try some calculations and keep it ready.
we'll see how it to be done. Because you should also understand what needs to be done, how it has to be done, do some calculations. Okay, whatever that you can do it from the given information. உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ, என்னெல்லாம் அமௌண்ட்டை கால்குலேட் பண்ண முடியுமோ, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸுங்கிற பேரில், இல்லாட்டினாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுங்கிற பேரில், ஓகே, அதை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி வைங்க. ஒரு 2 minutes டைம் தரேன். லெட்ஸ் see how you are able to do it. Will you be able to try this problem? Okay.
Done with the calculation to some extent at least. Okay. Please make it fast so that we'll able to discuss two more problems at least. Shall we start discussing? Shall we start some discussion on this problem? Okay. Shall we go for discussion, Anna? It's almost time. Okay. Right. So just read the question very simple. The two partners, Simrat and Bir, they have sharing the profits and losses in 3:2 ratio, and the financial year what we are going to follow here is 23 to 24, because they said very clearly on 31st of March 24 after closing the books of accounts. So that means if it is closed on 24 31st of March, obviously it should be for the period of 1st of April 23. The books of accounts are capital value of rupees 4 lakh 80 and rupees 6 lakhs. This is a capital.
closing capital. Okay, what capital is this? Closing capital. Okay, on 1st May 2023, Simrat has introduced an additional capital of rupees 1 lakh 20, whereas Bir has done the drawings of rupees 60 from his capital. So interest should be calculated on the additional capital introduced, and then drawings is also there, which is done out of capital. And again on 1st of October 23, Simrat has done the withdrawal of rupees 2 lakh 40 from her capital, and her capital, okay, whereas Bir has introduced rupees 3 lakh as an investments capital value. Interest on the capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Subsequently, it was noticed that the interest on capital of 6% had not been allowed. Okay, and on the year end 30th of March 24, rupees 2 lakh 40. Okay, and the partners' drawings, they given information were 1 lakh 20 and 60,000. So, what is the information given here? If you see, they given you very clearly. Subsequently, it was noticed that interest on the capital at 6% per annum had not been allowed. Profit for the year is 2 lakh 40, and partners' drawings were rupees 1 lakh 20 and 60. Again, there is some drawings. What is this drawings then refers to? இங்க உங்களுக்கு வந்து 60,000 ஒரு drawings இருக்கு. ஓகே, அண்ட் தென் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னாக்க உங்களுக்கு 2,40,000 சொல்லிட்டு ஒரு drawings இருக்கு. இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னாக்க 1,20,000 ஒரு drawings இருக்கு. 60,000 ஒரு drawings இருக்கு. அப்போ 4 different drawings, I mean 4 times for two partners drawings is getting repeated. So what does this last drawings refers to? Exactly, very good. Okay, so this problem has got two drawings. One is out of profit and another is out of capital. So you have to deal with this very carefully. Okay, it's very easy, but it is something which takes some time for us to do the calculations. Okay, நான் ரெண்டு பார்ட்னர் ரெண்டு different methods. ஒன்று fixed method, இன்னொன்று fluctuating method. First, let us take down the inputs whatever we have for the one partner. Okay, that is for Simrit. So let me write here calculation of Simrit interest on capital. And at what method? Fluctuating method first. Okay. You all know very well that interest on capital will be calculated only on what capital? Opening capital or closing capital? Opening capital. But do we have opening capital in this problem? Do we have opening, what capital we have in this problem? Very good. So with the help of that, we need to do the opening capital. So Simrit's opening capital. How to find out? Very simple. Closing capital will be taken as a base item. To this, you need to add the drawings. When I say drawings, here both the drawings should be added. Drawings, okay, out of capital and drawings out of profits. Able to understand? So closing capital plus drawings out of capital plus drawings out of profit. Okay, and then you have to subtract your additional capital. This will give you your opening capital. Able to understand? புரியுதா? சரி. க்ளோசிங் கேப்ல என்ன இருக்கு பாருங்க. சிம்ரத்துக்கு
4 lakh 18th இருக்கு. ஓகே, அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ருபீஸ் 4 lakh 80. ஓகே, இப்போ டிராயிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க? அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ சிம்ரத் பண்ற டிராயிங்ஸ் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கு? டிராயிங்ஸ் அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் சிம்ரத்துக்கு எவ்வளோ இருக்கு? வெரி குட். ஸோ 2 lakh 40 ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ப்ளஸ் டிராயிங்ஸ் அவுட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அது எவ்வளோ இருக்கு சிம்ரத்துக்குன்ட்டு பாருங்க. வெரி குட், அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் வாட் யூ டூ, அடிஷ்னல் கேபிட்டல் சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. எவ்வளோ அடிஷ்னல் கேபிட்டல் சிம்ரத் போடுது? 1 lakh 20. அதை அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும். அதுதான் உங்களோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல். அது எவ்வளோ கண்டுபிடிங்க. இப்போ ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுச்சு. இங்கே வந்து உனக்கு ப்ளஸ் 1 lakh 20 மைனஸ் 1 lakh 20 நல்லிஃபை ஆயிடுது. ஓகே, ப்ளஸ் 1 lakh 20 மைனஸ் 1 lakh 20 நல்லிஃபை ஆயிடுது. அப்போ 4 lakh 80ல் 2 lakh 40 ஆட் பண்ணி அவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. அவங்க சொல்லி கேட்கனா? ஓகே, யூ வில் பி கெட்டிங் an amount of rupees 7 lakh 20 இருக்கு. ஓகே, வேறு ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா செக் பண்ணுங்க. இல்லை, ஃபைன். ஸோ அப்போது வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு அதில் யூ ஜஸ்ட் கால்குலேட் வாட் இஸ் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் டெட். Will it not be 5 lakh 76? Check it out properly. 4 lakh 80 minus 1 lakh 20 plus. Let's check it out. You just need to do the calculation, see ma. 4 lakh 80 plus 1 lakh 20 is 6 lakhs. Okay, 6 lakhs plus or 2 lakh 40, 8 lakh 40, 8 lakh 40 minus 1 lakh 20. How much will you be getting it? Okay. Then what about for the another one? No, just a minute. Let me also calculate. Hold on. Just wait. Okay. So 4 lakh 80. Okay. And then with this add 2 lakh 40. Okay. Plus 1 lakh 20 minus 7 lakh 20. Yes. Okay. Your value will be as 7 lakh 20 for your partner so called as Simrat. Okay. That's your opening capital. Yes, ma? They are given two values. Look here, Kana. If you look into the fields, see here, for Simrat, they are given you very clearly. Okay, on 1st October 23, Simrat withdrew 2 lakh 40, right? Okay, so 2 lakh 40 is from where? From the capital.
So drawings from the capital is 2 lakh 40. And towards the end, if you see, they're given very clearly, okay, it had not been allowed for the profits for the years 2 lakh 40, and partners' drawings were Simrathukku 1 lakh 20 and Birikit 60,000 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாரு. அப்போ 1 lakh 20 is out of profit. Okay. So when you do these calculations, you are getting the value of rupees how much? 7 lakh 20,000. Able to understand? Okay. Now interest on, okay, Simrat's capital. Calculated in such a way how it was. It's the opening capital. This capital was there from first till what date, and then the capital is getting changed. Okay, that then also you have to calculate separately. இதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ஓகே. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு டிராயிங்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதே மாரி பார்த்தோம்னாக்க, அடிஷ்னலா யூ ஹேவ் இன்ட்ரோடியூஸ் எ கேப்பிட்டல். அதே மாரி பார்த்தோம்னாக்க, ஓப்பனிங் கேப்பிட்டல் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ த கால்குலேஷன்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஓப்பனிங் கேப்பிட்டல் எவ்வளோ வந்திருக்கு நமக்கு? 7,20,000 வந்திருக்கா? 7,20,000 வந்திருக்கா? ஓகே. ஓப்பனிங் கேப்பிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் 1st April 23, okay, till what date it remains as it is. 1st ஏப்ரல்னு எடுத்து நம்ம சிம்ரத் வித்ட்ரா பண்ற வரைக்கும், இல்ல அடிஷனல் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ற வரைக்கும். அடிஷனல் கேபிட்டல் எப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க சிம்ரத்? 1st மே. அப்போ ஏப்ரல் மந்த் மட்டும்தான் இந்த அமௌண்ட் அப்படியே இருக்கு. ஸோ 1/4/23 எடுத்து 34/23. ஓகே, 1/4 to 34/23. இந்த மந்த்துக்கு மட்டும் you're going to calculate on 7,20,000. 7,20,000 into interest on capital என்ன ரேட் சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? 6% for 1 month. Okay, into 6% into 1 by 12. Two zeros, two zeros. One time, two times. Now calculate 7,200 by 2. 3 times 6, 1 carryover, 12. So 6 times 12, double zero. So 3,600. First one clear? First one is clear to you? The next one. From 1st May 23, when she has done the drawings, அவங்க drawings எப்போ பண்ணியிருக்காங்க?
அதாவது டிராயிங்ஸ் எப்படினாக்கா எந்த டிராயிங்ஸ் கேபிட்டல்னு பண்ண விட்ராயல், அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல்னு பண்ண விட்ராயல் எப்போ பண்ணியிருக்காங்க சிம்ரத்தை? 1st அக்டோபர். அப்போ செப்டம்பர் வரைக்கும் இந்த அமௌண்ட்டு ஓகே அப்படியே இருக்கும். என்ன அமௌண்ட்டுன்னு பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ 1,500 எடுத்து 30th செப்டம்பர் 23 இந்த வேல்யூல எடுப்போம்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டலாக இருக்கிற 7,20,000ோட அவங்க அடிஷ்னலாக எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க? அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எவ்வளவு? 1,20,000யா? அதை ஆட் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு? 7,20,000 ப்ளஸ் 1,20,000 எவ்வளோ வரும்? 8,40,000யா? ஹலோ. இப்போ இந்த 8,40,000க்கு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுங்க இன்ட்ரெஸ்ட். 8,40,000 இன்டூ 6/100 இன்டூ இது எத்தனை மந்த்ஸு? மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் 5 மந்த்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுங்க. இன்டூ 5/12. 2 zeros from here, 2 zeros from here. One time, two times. Two ones are, two fours are, two times, double zero. Now 4,200 into 5 பண்ணா என்ன வேல்யூ வரும் பார். 500, 500, 5 2s are 10, 1, 20%, 21. 21,000 வருதா? ஓகே. இப்போ அடுத்தது பார்த்தினாக்க நம்ம டிராயிங்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கேபிட்டல் குறைஞ்சிருக்குமா? ஸோ பார்த்தினாக்க ஃப்ரம் 1st ஆஃப் அக்டோபர் 1/10/23லேருந்து எடுத்து இயர் க்ளோஷர் 31/3/24 இருக்கும். அப்போ என்ன வரும்? இந்த 8,40,000ங்கிற அமௌண்ட்டில் நீங்கள் பண்ண விட்ராயல் அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டல், டிராயிங்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டல் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க பாருங்கள். 1st ஆஃப் அக்டோபர் அன்றைக்கி எவ்வளோ விட்ராயல் பண்ணிக்கோங்க? 2,40,000யா? 1st அக்டோபர் நீங்கள் என்ன அமௌண்ட் விட்ரா பண்ணீங்க? 2,40,000யா? அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதில் டிராயிங்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டலை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே. டிராயிங்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் கேபிட்டல் மட்டும் we are taking into account. So 2,40,000 we are going to subtract it. இது பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் பாருங்க. 6 lakhs. இப்போ இந்த 6 lakhsக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்க. 6 lakhs into 6/100 into அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜான், ஃபெப், மார்ச் 6 monthsக்கு 2 zeros, 2 zeros gone, 1 time, 2 times. Now again 2 ones are, 2 threes are. இப்போ 6,000 into 3 என்ன வேல்யூ வரும்? 18,000 வருமா? am I right? 6,000 into 3 பண்ணாக்க 18,000 ரைட். அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணும். இந்த 3,600, இந்த 21,000, இந்த 18,000 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வர ஆன்சர்னோ அதுதான் உங்களோடது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஃபார் சிம்ரத் இன் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் மெத்தட். எந்த மெத்தடில்? ஃப்ளக்சுவேட்டிங் மெத்தட். ஓகே. In the same way, we need to calculate the Simrat's capital, okay, under the fixed method. Got it? So, will you be able to try at least from this to the next level? Can I expect this as a challenge for you? Let's see how far you can able to complete this problem. Okay. So this I'm giving you as a homework.
Take your time, listen carefully, and then do it. Let's discuss in the next session. Okay, most probably tomorrow morning. If not, if possible, I'll let you know in the evening session it's possible or not. Okay, so with this, we'll close this session. Okay, we'll continue the next session. Any doubt so far? Okay, ma. Thank you. Okay, thank you. Welcome, ma. Yes, ma.